Refurbished products, which are offered at discounted rates, are gaining popularity in Korea. Who buys them and why? A power-saving technology enables users to check on how much energy is used and saved. A startup company has developed an all-in-one smart card embedded with wireless technology. Does watching television and smartphone screens closely really damage our eyesight? Find out on today's Bizline. The lengthy economic gloom has changed consumer behavior. Smart and thrifty shopping has become en vogue. Consumers are drawn to second-hand or B-grade goods that look and function as good as brand new ones, but cost a lot cheaper. Let's look at the burgeoning market of refurbished goods. Homemaker Lee Soo-hyung in Seoul isn't letting a bad economy ruin her family's lifestyle because she has found a way around. She has discovered the world of the refurbished. She bought this electronic cooker about 20 to 30% cheaper than the shop price. Her penchant for refurbished products stretched beyond electronics. Half of the items in her home, including kids' toys, have been brought from B-grade stock. 처음에는 좀 꺼려졌었는데 실제로 사용해 보니까 제품에 이상이 있다거나 질이 떨어지는 게 아니라 실생활에 사용하는 데 크게 지장이 없고 저렴한 가격에 살 수 있어서 좋은 것 같아요. Refurbished products, or refurbs, refer to items tested and verified to function properly but used in field tests or sales displays. They also include items returned to the manufacturer because the item was damaged in shipping or in an unused state because consumers changed their minds. 선진국 같은 경우에는 반품 제도가 되게 활성화되어 있고 시스템이 잘 만들어져 있어서 이런 리퍼브 상품이 굉장히 많고요. 관련 시장도 이미 좀 잘 정착이 되어 있는데 우리나라 같은 경우에는 특히 작년부터 한 20% 이상의 성장률을 기록하고 있고요. 지금 현재 리퍼브 상품, 특히 중고 거래 물품 시장 같은 경우에는 10조 원 이상의 그런 시장 규모를 보이고 있습니다. What has made Korean consumers turn to refurbs? Consumers have become price conscious amid a lengthy economic downturn, and tight budgets has made them seek out bargains. 일종의 리세슈머 현상이라고 볼 수가 있는데요. 리세슈머라는 것은 리세션이라는 그런 불황이라는 뜻과 컨슈머의 합성어인데요. 이렇게 불황형 소비자들이 많아지고 있다는 데 이제 원인을 들 수가 있습니다. 그래서 불황기의 소비자들은 발품을 팔아서라도 저렴한 가격에 이제 새 것과 같은 그런 이런 리퍼브 상품을 찾아서 이제 구매를 한다라는 거죠. The spacious shop in Paju, Gyeonggi-do Province, offers all kinds of refurbished items. It sells not only electronic home appliances like washing machines and refrigerators, but also furniture like beds and desks. They can be bought 20 to 70% cheaper than their original price. A 32-inch LED TV costs about 44% less than the shop price. Kimchi refrigerators and air conditioners were also sold at sharply lowered rates. 일부러 찾으시는 고객들이 많으셔요. 그래서 이 입소문이라는 게 무서워서 저희가 이제 이렇게 외지에서 하더라도 이렇게 손님들이 아름아름 찾아오시고 하기 때문에 반응들은 상당히 좋습니다. More and more online shopping malls are specializing in refurbs and seconds. The market is growing due to diverse retail routes. One large online retailer offers a big variety, not only factory but farm seconds. Shoppers can buy electronics and furniture, as well as farm produce that may not look perfect but taste perfectly good. 최근에 IT 기기뿐만이 아니라 의류, 식품 등 다양한 상품에 대해서 소비자들의 수요가 늘어나고 있는 추세여서 올해 들어서 전년 대비 약 43% 정도 판매가 증가했습니다. The internet shopping mall has seen an 880% surge in sales of tablet PCs. Sales of bulky and costly electronics like TVs and home theater systems also jumped 72%. 온라인 사이트에서는 아무래도 접근성이 뛰어나기 때문에
집 주변에 방문할 수 있는 리퍼브 매장이 없으신 고객분들은 온라인을 자주 방문하셔서 원하는 상품을 직접 인터넷을 통해 보실 수 있기 때문에 리퍼브 상품이 온라인에서 주로 크게 인기가 있는 것으로 생각됩니다. Demand for refurbs has been growing 20% annually. Consumers' interest and perception in them have also changed. According to a recent survey, 7 out of 10 people believed it was smart to shop second-grade goods, and almost an equal amount of people believed more and more would choose refurbished goods over brand new ones in the future. 예전 소비자들은 이제 리퍼 상품 같은 것들을 좀 뭔가 하자 있는 상품이라든가 중고 상품으로 좀 안 좋게 인식을 했는데, 이제는 오히려 성능상에 큰 문제가 없고 가격 대비, 그러니까 오히려 가성비라고 하잖아요. 가격 대비 성능 매우 좋은 그런 제품으로 인식하기 시작했다는 거죠. As long as such consumer dynamics stay, the refurbs market will likely keep on growing. Consumers, however, should be extra careful about checking on the product information and return or other after-service policies. 리퍼브 시장이 이제 활성화된 미국 같은 경우에는 그 리퍼브 관련 상품에 대해서 제품 정보, 어떤 문제가 있는지, 그 다음에 AS 기간이나 이런 각종 정보 같은 것들을 제대로 이제 공지하게 되어 있거든요. 근데 우리나라 같은 경우는 아직 이제 시장의 초기 단계이고 해서 이런 제도적인 뒷받침이 아직 안 되고 있습니다. 합리적인 소비자 보호 제도라든가 또는 기업의 입장에서도 이익을 창출할 수 있는 여러 가지 그런 측면, 이런 것들이 잘 정비가 된다면 앞으로 리퍼 상품, 리퍼 시장 이런 것들은 아마 성장의 가능성 매우 밝다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. Refurbs have long been commonplace in advanced markets for their value for money. Having learned to be smarter about the way of shopping due to tight budgets, Koreans are now looking beyond the bells and whistles of latest and pricey products. This consumer behavior could stay even when a recovery comes around. Campaigning to conserve energy has usually been emphasized in a passive, one-sided manner. It's because energy isn't something that we can see. As a result, many people have found it hard to get motivated to actually conserve energy. Smartphones and mobile communication technology have made energy conservation technology easy and simple to use. A common way to save electricity in our daily lives is to switch off the power when not in use. But it can be cumbersome to switch the power on every time to use a device and take the plug out when not using it. 실제로 뭐 콘센트를 저희가 뺐다 꼈다 하는 게 눈에 보이지 않기 때문에 전기가 얼마나 절약되는지 확인하기가 힘든 것 같아요. This man is working in his office. As he looks away from his computer monitor, the screen turns off. When he looks back, the screen turns on again. As he leaves the office, all the monitors switch to sleep mode and the lights turn off. Power is automatically controlled by detecting people's motions, and smartphones show electricity use in real time. How are these things possible? The secret lies with the smart plug, which the Electronics and Telecommunications Research Institute, or ETRI, has developed. 일반 플러그의 전력 소비량에 대한 측정 기능과 온오프에 대한 제어 기능, 그리고 그 정보를 무선 네트워크 기능으로 보낼 수 있는 스마트 플러그 기술을 개발하였습니다. 이 스마트 플러그 기술 개발을 통해서 가정이나 사무실 환경에서 기기 또는 개인별로 전력 소비 및 에너지 사용 관리가 가능해졌다는데 그 의의를 줄 수 있습니다. An electricity metering sensor chip that can measure power is embedded into a regular plug. Information from the chip is then sent to a server using a wireless smart utility network. This smart utility network uses lower power and has a wider communication area compared to existing plugs that use Wi-Fi and cable modules. If you have a smartphone that's running the app, beacons using Bluetooth technology can detect the motions of users
and automatically control the on and off switch according to people's movements. Beacons installed inside the office and on the stairs recognize people's movements, and pressure sensors installed on desks can detect whether or not someone is sitting down. 사용자가 이제 밖으로 나가게 되면은 조명이 꺼지기 때문에 그런 것들이 이제 참 큰 장점이라고 할 수 있고요. 제어되는 조명의 숫자와 그 어떤 위치나 이런 것들을 좀 더 상세하게 컨트롤하면서 제어하면은 좀 실생활에 더 유용하게 사용할 수 있는 기술이라고 생각됩니다. And that's not all. This employee doesn't drive, but instead walks about 30 minutes to work. When arriving at the office, the employee receives a text message on her smartphone, giving her a point for saving energy. She gets another point if she uses the stairs instead of the elevator. When she leaves her desk, her computer and light turn off, and she gets more points. This is a system to provide incentives to the user for practicing energy conservation. 도보 출퇴근하고 계단을 이용하면서 절감한 에너지 양을 그래프와 리스트로도 볼 수가 있고 팀 내에서 순위도 알 수 있기 때문에 보기에도 좋았고 사용하기에 참 편리했습니다. 개인적으로 에너지 절감을 위한 노력을 상황별로 세부적으로 에너지 절감 포인트로 부여받을 수 있기 때문에 에너지 절감 효과를 보다 높일 수 있는 장점이 있습니다. When this research institute applied its newly developed energy conservation technology, it saved 15% of lighting energy and 26% of power used by computers. This recently developed smart plug can be set up at a low cost, and users can receive incentives by conserving energy, which could motivate them to actively participate in saving energy. The fact that consumers can directly take part in energy conservation is expected to lead to a wide use of this technology, from the workplace to homes. 현재 이 기술은 PC나 조명 사용이 비중이 높은 사무용 빌딩을 대상으로 하고 있습니다만 본 기술들을 확대 적용하면 홈이라든가 공장에서의 소비 전력 관리에도 큰 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. We all know that conserving energy is important, but putting thought to action isn't always easy. Cutting-edge information and communications technology is expected to greatly increase energy efficiency. There is a startup company that knows no limits in challenges and innovation. Its creation ranges from a smart TV to multifunctional smart card. We introduce a company whose name speaks for itself, BrillantTS. There is a good reason why BrillantTS was courted by a number of credit card companies when it announced it had developed its own version of smart multi-cards. Despite plenty of competition out there, its all-in-one smart card stands out. It can register over 30 cards, including credit cards and debit cards, and supports public transportation, IC or magnetic, NFC, and on-time password payment. It even can serve as a security door key. 스마트 멀티카드는 신용카드와 스마트 기기들과의 연결을 유도하는 카드다. Despite its multiple functions, its use is surprisingly simple. Upon touching the bottom mark, a display shows the registered cards and the user just needs to choose the one to pay with. Although it has a touch sensor, battery, and other smart technologies, the plastic is no thicker or bigger than any pocket-sized credit card. 카드의 본래 스탠다드한 두께가 0.8T고요. 0.8T 안에 그런 다양한 기술들을 다 집적해낸다는 것은 굉장히 어려운 기술이고 또 거기에 쓰이고 있는 각종 그 칩들을 굉장히 웨이퍼 단계에서부터 직접 핸들링하지 않으면 만들어낼 수 없는 기술입니다. 뿐만 아니라 카드는 저희가 이렇게 사실 굉장히 험하게 다루는 물품이에요. 그래서 뭐 이렇게 휘기도 하고 때로는 뒤틀기도 하고 그런 상태에서도 그 성능이 다 유지돼야 되기 때문에 그런 신뢰성들을 만들어내는 기술들을 저희가 충분히 집적을 하고 있다. There is the lingering concern about all-in-one smart card. What if the card that contains all personal information and payment means get lost or stolen? The card is connected with a smartphone through Bluetooth. The phone
immediately alerts you if the card is not within a certain distance. 마그넷 카드 같은 경우는 사실은 마그넷 스트립 안에 다 정보가 담겨 있잖아요. 걔는 연구 자석으로 가서 그 마그넷 정보를 지우기 전에는 안 없어지거든요. 하지만 얘는 마그넷 스트립에 정보가 사실 없어요. 필요할 때마다 그게 만들어서 쓰기 때문에 쓰고 나면 금방 사라져 버리는 거기 때문에 그런 면에서 되려 더 안전한 시스템이다. What had led to this idea of all-in-one smart card? The company's CEO, Bae Jae-hoon, is a well-known figure in the IT sector. In 2001, he had been among the founding members of Crucial Tech, which had been hugely successful through its development of optical trackpads that were supplied to major handset manufacturers around the world. But he did not stop to relish the success. 일단은 계속 더 큰 도전을 하고 싶었고 그때 배웠던 그 좋은 경험들을 제가 그대로 그냥 그 뒤로 물러나가지고 잊고 싶지는 않았습니다. 또 제가 그 제대로 배웠던 그 경험들을 제대로 한번 수행해보고 싶어가지고 새롭게 도전하게 되었고 지금 새로운 스타트업을 하고 있습니다. The company's first product was Smart TV. Their startup was bold enough to throw down the gauntlet in the TV market dominated by electronics giants. But it wasn't easy to win over consumers that preferred and had more faith in well-known product brand names. The company eventually had to exit from the TV market. 승부수도 던졌지만은 그 가장 큰 문제가 뭐였냐면은 소비자의 반응이 없다는 거는 굉장히 안타까운 일이었고요. 그 다음에 이 자금 회전이 굉장히 느렸습니다. 6개월이 돼야지만 현금이 들어오는데 그 스타트업에서 6개월 동안 자금이 묶여 있다는 것은 정말 상상을 불허할 정도로 어려운 일이었고요. Bae had studied people using multiple credit cards, discount cards, and cash point cards for some time. He got an idea for a new business item from the people painstakingly looking through their fat wallets to get out the card they needed every time. 우연하게 그 여동생하고 그 마트를 갔었는데 여동생 그 지갑을 보고 깜짝 놀랐습니다. 지갑도 있지만은 별도의 포인트 카드 지갑이 굉장히 두꺼운 게 있었습니다. 그래서 이걸 좀 가볍게 만들 수 있는 방법은 없을까라는 생각을 좀 가지게 되었었고. Various software applications for smart devices were already on the market, but it was equally a hassle to activate them every time one needed to pay. So, the company came out with a pocket-sized multi-card that enabled credit and debit card use with smartphone assistance. 저희 카드는 인프라를 바꿀 필요가 없습니다. 기존의 인프라인 마그네틱, 그 다음에 IC 카드, NFC 결제 모든 게 가능하기 때문에 사람들이 손쉽게 거리낌 없이 사용이 가능할 것이라 생각합니다. Bae, who had tasted both sweetness of success and bitterness of failure, is a living legend in Korean startup industry. Yet, he is still hungry for new ventures and challenges. 자기가 마음 먹었다고 한다면은 설사 실패를 할지언정 제대로 된 실패를 해야 된다고 생각합니다. 저도 역시 스마트 TV를 했을 때 할 수 있는 거 다 해봤습니다. 그렇기 때문에 놀 수가 있었거든요. 근데 만약에 제가 다 해보질 않았다고 한다면 아직도 미련이 남았고 하고 싶은 게 많을 겁니다. 그래서 다른 일에 집중할 수가 없기 때문에 끈기를 가지고 끝까지 한번 해봐라. 그러면 또 다른 기회는 온다라고 저는 생각하고 있습니다. Success may not be waiting at the end of their venture, but for a true startup, success is not the main goal. It is why the company plans to go on searching and venturing into new frontiers. This is an ordinary home. A little girl is watching TV up close. The mom reasons and pleads with her daughter. 서영아, 뒤로 와서 봐요. 뒤로 와. 눈 나빠지니까. 뒤로 와. 앞에서 보면 눈 나빠지잖아. 아이가 TV를 볼 때 평상시에도 TV 너무 가까이에서 보다 보니까 시력이 많이 나빠질 것 같기도 하고. Televisions, computer monitors, tablets, smartphones. Our eyes are constantly exposed to various types of multimedia displays. We have been told many times to sit far from the television when we watch it, as it could damage our eyes. Many people believe this to be true, but is it really? 사실 TV를 가까이서 보는 것이 근시를 만든다는 것은 정확히 입증된 바는 없습니다.
가장 널리 알려진 것은 유전적인 것이고 그 다음에 TV, 모니터 보는 것과의 상관관계는 확실히 밝혀져 있지는 않습니다. In fact, it's the other way around. People watch televisions up close because they already have bad eyesight. What often happens is when someone is nearsighted, he or she can easily see what's close to him or her, but likes to move closer when that person is looking at something further away, as he or she can't see it well. 우리 눈에 들어온 빛이 각막과 수정체를 통과하면서 망막에 정확히 상을 맺혀야 잘 볼 수 있는 건데, 근시는 각막과 수정체를 통과한 빛이 망막보다 앞쪽에 초점을 맺는 경우를 말합니다. 대개 어린아이들이 태어났을 때는 근시가 드문데 성장하면서 눈의 길이가 점점 길어지면서 근시로 되는 것이고, 이렇게 망막보다 앞에 초점이 맺는 근시를 교정하기 위해서 눈앞에 콘택트 렌즈나 안경으로 초점의 위치를 바꿔주게 되는 것입니다. If a person watches television or computer monitors for too long, his or her eyes may become tired and tense and may get dry eyes. Watching television in a poor posture may cause headaches, stress, fatigue, or even other side effects. This is why there are things we all need to keep in mind when watching television. TV를 볼 때는 일단 거리를 적어도 한 2m, 모니터의 크기에 따라 다르겠지만 큰 TV 같으면 한 3m 정도는 최소한 유지를 하시는 것이 좋겠고요. 그리고 조명이나 실내 습도 같은 것도 적절히 해야 되겠고, 무엇보다 보는 시간을 정해놓고 하루에 몇 시간 이렇게 정해놓은 범위 내에서 보고, 긴 시간 좀 봐야 될 때는 중간중간 휴식을 취하시는 것이 중요하겠습니다. We now know that watching television up close doesn't ruin one's eyesight. But we should keep in mind that it's important to sit properly when we watch multimedia displays in order to maintain our eye health in good shape. On next week's Bizline, various services are now connected online to offline. Mobile authentication and security technology using biometrics are evolving. A startup company has secured fans across the age with mini combat quadcopter. The secret behind how items are positioned in a supermarket. Find out more on next week's Bizline.